Fungsi sort pada Excel berfungsi untuk mengurutkan data mulai dari nilai yang terendah hingga tertinggi atau sebaliknya. Sementara fungsi filter pada Excel berfungsi untuk memilih data tertentu yang ingin ditampilkan, tanpa perlu menghapus data. Sebelum melakukan filter data, ada baiknya sort data terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, data diurutkan berdasarkan nama kecamatan, desa, dan nama agen. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is